In this class, we can see Criminal Procedure Code. In Criminal Procedure Code, we have seen up to section 296 of CRPC. Before going to class, I would like to submit one thing. I have a YouTube channel in my name, Ilango Ramsamy Advocate. I have uploaded all my lectures in Entire Evidence Act and also Civil Procedure Code, and a part of my lecture in Criminal Procedure Code. If you want to go through it, kindly go to my channel, Ilango Ramsamy Advocate. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button. Thank you for subscribing my channel. Now we can see section 297 CRPC onwards. Already general procedures we are looking for. Generally in criminal side, affidavits are produced. So when an affidavit is produced, before whom it should be shown, 297 says, authorities before whom affidavits may be shown. So before whom, generally a notary public or advocate are used to shown and sign in the affidavit. Now in CRPC there are certain persons before whom shown can be done. குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் பிரமாண பத்திரிகை என்ற அஃபிடவிட்டை யார் முன்னால் நாம் பிரமாணம் எடுத்து கையெழுத்திட வேண்டும் என்று 297 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. ஆகவே ஒரு பிரமாண பத்திரிகை அஃபிடவிட் ஒரு உரிமைய குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் பயன்படுத்துவதானால் அதை யார் முன்பு உறுதிமொழி எடுத்து கையொப்பம் போட வேண்டும் என்று பிரிவு 297 தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. I will read section 297. Affidavits to be used before any court under this code may be shown or affirmed. So, affidavit to be used before any court under this code. So, any criminal procedure in criminal courts, an affidavit is used that should be shown before whom, that is the following person, any judge or judicial or executive magistrate. So these are the ஒரு நீதிபதி அல்லது நீதித்துறை நடுவர் அல்லது நிர்வாக நடுவர், executive magistrate. So these are the three persons before whom a shown can be done. அதேமாதிரி ஒரு பிரமாணம் அஃபிடவிட்டில் போடுறது, பிரமாணம் எடுக்க வேண்டும் என்றால் அதனை நீதிபதி முன்போ அல்லது நீதித்துறை நடுவர் முன்போ அல்லது நிர்வாக நடுவர், அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் முன்போ நாம் கையொப்பமிட வேண்டும். அவர்கள் அதை அட்டஸ்ட் செய்ய வேண்டும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி த்ரீ பர்சன்ஸ் ஆர் என்டைட்டில்ட் டு attest an affidavit to be filed before the criminal courts. Then yet another, any commissioner of oath appointed by the High Court or Court of Sessions. So commissioner of oath is specifically appointed to show the affidavits to be filed before the court. That is the commissioner of oath appointed by the High Court or Court of Sessions. So அமர்வு நீதிமன்றத்தாலோ அல்லது உயர் நீதிமன்றத்தாலோ நியமனம் செய்யப்பட்ட கமிஷனர் ஆஃப் ஓத் பிரமாணம் அவரும் செய்யலாம். அதே போன்று எனி நோட்டரி அப்பாயிண்டட் அண்டர் நோட்டரிஸ் ஆக்ட்.
So the notary public is also entitled to sign the affidavit before whom it is executed. So these are the three categories of persons. So the affidavit can be shown and signed before them. They will attest the affidavit. இந்த மாதிரி மூன்று நபர்கள், அதாவது கமிஷனர் ஆஃப் ஓத் அல்லது நோட்டரி பப்ளிக் அல்லது நீதித்துறை நடுவர் அல்லது நிர்வாக நடுவர் ஆகியோர் முன்பு ஒரு பிரமாண பத்திரிகையின் கையொப்பமிட்டு அவர்கள் அதனை அட்டஸ்ட் செய்து கொடுப்பார்கள். அஃபிடவிட் ஷல் பி கன்ஃபைன்டு அண்ட் சேட் செப்பரேட்லி. எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஹவு an affidavit can be? It shall be confined and said separately such a facts as the defendant is able to prove his own knowledge and facts are reasonable ground to be true, and latter case the defendant is clearly state the grounds of such a belief. So how to prepare an affidavit? What are the facts to be stated should be separately. Each and every fact should be separately stated in the affidavit, and knowledge of that particular fact should be how it comes to the knowledge of the party. அதே மாதிரி ஒரு எந்தெந்த சங்கதியை பொறுத்தளவு நாம் பிரமாண பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய விரும்புகிறோமோ அந்த சங்கதியை தனித்தனியாக, ஒவ்வொரு சங்கதியும் தனித்தனியாக நாம் கூற வேண்டும். அதை நிரூபிக்க வேண்டிய சங்கதிகள், அப்போ பிரமாண பத்திரிகையின் மூலம் நிரூபிக்க வேண்டிய சங்கதிகளை தனித்தனியாக பத்திகளாக குறிப்பிட வேண்டும். அது எவ்வாறு தங்களுக்கு தெரிய வந்தது என்பதையும் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். The court may order any scandalous irrelevant matter in the affidavit to be struck out and amended. So if any of the facts or anything stated in the affidavit is found to be scandalous or irrelevant to the case, that the court is entitled to strike down the affidavit. That is நீங்கள் அந்த நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் பிரமாண பத்திரிகையில் ஏதாவது ஒரு பொய்யான செய்தியிலோ அது வழக்கிற்கு சம்பந்தமில்லாத சங்கதியிலே கூறப்பட்டிருந்தனால் அதனை தேவையான பொழுது நீதிமன்றம் ரத்து செய்து அல்லது மாற்றி அமைக்கவும் உத்தரவிடலாம். That is the affidavits. How the affidavits can be prepared, how it can be used in criminal procedures code. That is the section 297. ஸோ ஒரு பிரமாண பத்திரிகை எவ்வாறு யார் முன்னால் தயாரித்து கையொப்பமிட்டு அதை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் முன்பு பயன்படுத்தலாம் என்பதற்கு பிரிவு 297 தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. These are the general. Then section 298, previous conviction or acquittal, how proved. So whenever a charge is made, a person 75 IPC, so there is a previous conviction, 75 will be charged. That is the general procedure. Already a person is convicted for such an offense, very same similar offense previously, a charge will be added under section 75 of Indian Penal Code. So in order to prove the previous conviction, what are the records to be submitted to prove a section 75 IPC? Suppose, for example, a person is convicted for an offense under section 379 and he went to jail, and after serving the sentence again he came back from the jail and committed a similar offense. Then it is found by the police, as per the investigation, he was convicted by some other court for the offense of theft. Hence the 75 IPC charge will be added, previous conviction. So for subsequent conviction, the more sentence will be provided for the
very same similar offense is committed by such a person. That is, for example, if a person is convicted for an offense under section 379 IPC, 3 months conviction, he underwent 3 months conviction. Subsequently, he committed very same theft after subsequent years, and he was charged with this 75 IPC. Then the 75 IPC and the previous conviction, he was convicted for 3 months previously in some other case. So in order to prove that 3 months conviction, what are the records to be produced? That is the procedure contemplated under section 298 CRPC. 298 பிரிவு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் ஒருவர் ஏற்கனவே தண்டனை அதே குற்றத்திற்கு இதற்கு முன்பு தண்டனை பெற்றவராக இருந்தால், அந்த ஏற்கனவே உதாரணமாக ஒரு திருட்டு வழக்கில் ஒருவர் 3 மாத காலம் தண்டிக்கப்பட்டு அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அவர் மீண்டும் விடுவிக்கப்படுகிறார். பின்பு வெளிவந்த பின்னிட்டு மீண்டும் ஒரு திருட்டு வழக்கில் கைது செய்யப்படுகிறார். அப்பொழுது புலன் விசாரணையில் ஏற்கனவே இவர் திருட்டு வழக்கில் 3 மாதம் தண்டனை பெற்றுள்ளார் என்று தெரிய வரும் பட்சத்தில் அதற்கு ஈத்தாசா 75 ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படும். இவர் ஏற்கனவே திருட்டு வழக்கில் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்றுள்ளார். ஸோ அந்த 75 ஈத்தாசா பிரிவு வைக்கிறதுக்கு காரணமே அந்த 3 மாதத்திற்கு மேல் பின்னால் வரும் வழக்குகளில் தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அந்த 75 பிரிவு ஈத்தாசாவின் கீழ் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுகிறது. ஸோ 75 IPC that how it can be proved. ஸோ அந்த ஏற்கனவே அவர் குற்றம் அதற்கு தண்டனை பெற்றார் என்பதை நிரூபிப்பதற்கு என்ன வகையான ஆதாரங்களை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதுதான் 298 பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளது. In any inquiry or trial or other proceedings under this code. ஸோ எனி என்கொயரி, எந்த விசாரணை அல்லது வழக்கு விசாரணை, அதர் ப்ரொசீடிங்ஸ் அண்டர் திஸ் கோட், எந்த வகையான நடைமுறையாக இருந்தாலும் previous conviction or acquittal may be proved. previous conviction, ஏற்கனவே தண்டனை பெற்றவர் என்பதையோ அல்லது விடுதலை செய்யப்பட்டவர் என்பதை எவ்வாறு மேபி in addition to other mode provided by any law for time being in force. வேறு ஏதாச்சும் நடைமுறை கூறப்பட்டிருந்தாலும் அதன் அடிப்படையிலும் அல்லது அதன் அடிப்படையிலும். So it can be proved by any other mode or by first mode, extract of certified under the hands of officer having custody of records, conviction or acquittal and copy of sentence or order. So the sentence, the judgment, extract, certified copy of the particular previous conviction can be obtained and can be filed before the court when a person is charged under section 75 IPC for previous conviction. ஸோ பிரிவு 75 ஒருவர் குற்றச்சாட்டு சாட்டப்பனால் அவர் ஏற்கனவே எந்த வழக்கில் அவர் தண்டனை பெற்றார், 3 மாத தண்டனை பெற்றார் என்பதற்கு அந்த வழக்கினுடைய கூப்பிலிருந்து ஒரு நகலை எடுத்து, அந்த தண்டனை கொடுத்த நகலை எடுத்து அந்த தீர்ப்புகளை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து நிரூபிக்கலாம். ஸோ previous judgment and he was convicted for the offense of theft for 3 months. The similar judgment, the same judgment can be, extract of the judgment can be obtained from that particular case of that court, and the same can be filed to prove the charge under section 75 IPC. ஏற்கனவே அவர் தண்டனை பெற்ற வழக்கின் கோப்பு தீர்ப்பு நகலினை எடுத்து
அதை இந்த வழக்கில் தாக்கல் செய்து பிரிவு 75 ஈசாத்தான குற்றத்தினை நிரூபிக்கலாம். In case of conviction, either by certified by officer in charge of the jail. So another mode. So officer in charge of the jail, certified copy can be obtained from jail authority, and the same can be filed before the court to prove a charge under section previous conviction. That is the punishment and thereby undergone, and by production of warrant of commitment. So warrant, jail warrant can be produced to show that he was convicted previously. So these are the jail warrant and the certificate given by the superintendent and production of warrant punishment together evidence as to identify person to convicted acquitted. So this is the person as convicted. So identity, suppose marks, generally in criminal records the identification marks will be given in the warrant. So identification அடையாளங்களை வாரண்டில் குறிப்பிடுவது வழக்கம். அந்த அடையாளங்களை வைத்து இன்னார்தான் இந்த வழக்கிற்கு தண்டிக்கப்பட்டவர் என்பதை நிரூபிக்கலாம். That is the procedure contemplated. Then next section 299 CRPC, record of evidence in absence of the accused. Generally the evidence should be recorded in the presence of the accused. That is the CRPC contemplates very clearly that each and every evidence should be, any proceedings should be happened in the presence of the accused. Then there is an exemption under section 299 CRPC. So in absence of the accused, when the evidence can be recorded, that is the 299 CRPC section 299. So 299 பிரிவில் ஒரு எதிரி நீதிமன்றத்தில் ஆஜராக இருக்கிறார். அவ்வாறு இருக்கும் நபரின் எதிரான ஏதாவது சாட்சியத்தை பதிவு செய்வதற்கு சட்டத்தில் இடம் உண்டா? பொதுவாக எதிரி ஆஜராக இருக்கும் பட்சத்தில்தான் அவருக்கு எதிராக சாட்சியல் விசாரணை நடைபெற வேண்டும் என்பது அடிப்படை சட்டமாகும். ஸோ ஒரு எதிரி ஒரு வழக்கில் பிடிக்க முடியல, அப்ஸ்கேண்டாக இருக்கிறாரு, முக்கியமான சாட்சி பதிவு செய்யலாமா அந்த எதிரி இல்லாதப்போ? அதற்கு சிஆர்பிசியில் ஏதாச்சும் வழிவகை உண்டு. Section 299 contemplates in absence of the accused, evidence can be recorded. ஸோ எதிரி இல்லாத பொழுது சாட்சியத்தை பதிவு செய்வதற்கு 299 அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. If it is proved that, I will read section 299. If it is proved that an accused person absconded, so a person is absconded, accused person is absconded, and there is no immediate prospect of arresting him. So these are the circumstances. There are two circumstances. He is absconding and his protection, securing that particular accused is not possible. That is the arresting the person, and such a offense is committed in his absence. So these are the material circumstances. ஒரு நபர் ஒரு வழக்கிலிருந்து தலைமறைவாகி ஆஜராகாமல் தலைமறைவாகியுள்ளார். அவரை உடனடியாக கைது செய்வதற்கு ரொம்ப இயலாத காரியம் என்று நினைக்கும் பட்சத்தில் the court competent to try such an offense of complained. So and before a court a trial is pending, accused is absconded. ஒரு வழக்கு விசாரணை நிலுவையில் உள்ளது, ஆனால் அந்த வழக்கின் எதிரியானவர் தடைமறைவாக உள்ளார் என்ற பட்சத்தில் அந்த வழக்கினை நடத்தக்கூடிய அந்த நீதிமன்றம் மே இன் இஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அவருடைய
வருகை இல்லாத பொழுது examine the witness produced on behalf of the prosecution. So the court is entitled to examine the witness produced by the prosecution. When the accused was absent, he was absconded, his persons cannot be secured by the police, then the prosecution can produce the evidence and the evidence can be recorded. So in absence of the accused, and record the deposition, such a deposition on arrest of session be given in evidence against him on inquiry or for trial for which he is charged. The same evidence recorded in his absence. Subsequently, he was arrested and secured. When the trial has to begin, the evidence recorded can be used against him. அந்த மாதிரி ஒரு நபர் தலைமறைவாகி உள்ள பொழுது 299 அடிப்படையில் ஒரு சாட்சியை அரசு தரப்பில் ஆஜர் செய்து விசாரித்து அந்த சாட்சியத்தினுடைய விசாரணையினை பிறிதொரு நாளில் அவர் கைது செய்யப்பட்டு அந்த வழக்கை நடத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுமானால் அந்த சாட்சிய விசாரணையை அந்த எதிரிக்கு எதிராக பயன்படுத்தலாம். That is the and given against him inquiry and trial charged if the deponent is dead and incapable of giving evidence cannot be found, and section 33 is section 33 is applicable under the circumstance. Indian Evidence Act section 33 எந்தெந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நபரை டெபோசிஷன் பயன்படுத்தலான்னு இருக்குது. அந்த செக்ஷன் 33 இன்வோக் பண்ணி இந்த 299 ரெக்கார்ட் பண்ண எவிடன்ஸை அந்த எதிரிக்கு எதிராக பயன்படுத்தலாம். ஸோ the circumstance narrated under section 33 of Indian Evidence Act, a deposition of person is admissible, is relevant when, so the circumstance stated and can be used against the accused under section 299 of CRPC. Then 299(2), it appears that an offence punishable with death imprisonment committed by the unknown, the High Court may direct the magistrate of first class to hold inquiry, examine any witness who given offence, and deposition may be given, and subsequently accused the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of India. So a serious offence is committed, suppose a murder, for a person is arrested for case in the murder, that the murder case accused is absconding, his persons cannot be secured by the prosecution, then as per the direction of the Sessions Court or the High Court, the magistrate is entitled to record the deposition of any person, and the same can be used subsequently when the accused is brought before the court. But the evidence is admissible only if the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of India. So these are the three circumstances. So the evidence can be used, already recorded, but the deponent, the witness who's after recording the evidence he died subsequently, he is not capable of giving evidence, or he is outside the India, his persons cannot be secured, then his evidence is recorded in the absence of the accused can be used against that person. ஸோ ஒரு நபர் அப்ஸ்கேண்ட் ஆகியிருக்கிற அந்த வழக்குக்கு உண்டான முக்கியமான சாட்சிகளை விசாரித்து
சாட்சி பதிவு செய்த பின்னிட்டு அந்த எதிரி மீண்டும் அந்த வழக்கில் ஆஜர்படுத்தப்படும் பொழுது அந்த ஏற்கனவே அவர் தலைமறைவாக இருந்த காலகட்டத்தில் பதிவு செய்த சாட்சியத்தினை பயன்படுத்தலாம். எப்பொழுதெல்லாம் அந்த சாட்சியம் அளித்த நபர் இறந்துவிட்டால் அந்த சாட்சியத்தை பயன்படுத்தலாம். அந்த சாட்சியம் அளித்த நபர் இன்கேபபிள் ஆஃப் கிவிங் எவிடன்ஸ், அவரால் சாட்சியம் அளிக்க முடியாத நிலை அல்லது வெளிநாடு சென்றிருப்பாரானால் அந்த சாட்சியம் அளித்த நபரினுடைய சாட்சியத்தை அவர் அந்த நீதிமன்றம் பயன்படுத்தி அந்த எதிரிக்கு எதிராக பயன்படுத்துவதற்கு சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ whenever an absence of the accused, the evidence can be recorded of some of the important witness. A person is likely to die whose evidence he is an eyewitness to an occurrence. Material witness is likely to die, then the prosecution state the same thing and the case is pending, the accused is absconding, the witness is going to die, so his evidence can be recorded. He can file a petition under 299 CRPC. After getting the permission from the court, the person can be examined and his deposition can be recorded. That is the procedure contemplated under 299 CRPC. So it is a general exemption is like that. A person accused of offense should be present, then only the evidence can be recorded. It is one of the exemption given under 299. In absence of the accused, when the accused is absconding, he is not able to secured by the prosecution, then in the absence of the accused, the evidence can be recorded. That is the procedure contemplated under CRPC 299 CRPC. Thanking you for watching.